Today we're going to talk about your midterm exam. What's the syllabus, what's the question pattern, and how to write the answers. That's going to be our topic of discussion for today. So as you know that your midterm exam is on 11th March at 2 p.m. and the duration will be 1 hour. Question pattern, you will get 2 broad questions. You have to answer any one of them, and in part B you will get 3 short questions. From there you have to answer any 2. So 10 marks for the broad question, 10 marks for 1 broad question, and 10 marks for 2 short question. Ten marks for 2 short questions, right? 1 broad question, 2 short questions. Syllabus. So syllabus, we have covered 4 chapters. All 4 chapters will be part of your midterm syllabus. So the first chapter is about introduction and theoretical approaches. So from the first chapter, we have covered what is sociology, sociological imagination, then development of sociological thinkers. Then you have learned about the contribution of Auguste Comte, Durkheim, Max Weber, and Karl Marx, the 4 founding fathers of sociology. You need to know about their contributions. Then 3 major perspectives: symbolic interactionist perspective, conflict perspective, and functionalist perspective. Right? You need to know what's functionalist perspective, what is the main argument of functionalist perspective, how to use functionalist perspective, then what's the main argument of conflict perspective, how to use conflict perspective to explain something, and finally the symbolic interactionist perspective. What's the main argument of symbolic interactionist perspective and how to use symbolic interactionist perspective to explain something. Then the second chapter. Second chapter was about culture and society. From that chapter, you learned about what is culture. Then you learn about cultural universals, non-material culture, material culture, norms, values, sanctions, contemporary industrial society, cultural conformity or deviance. Cultural conformity or diversity. So you need to read those topics from the book. The third chapter, conformity, deviance, and crime. From this chapter, first you need to know what's deviance, the basic concepts regarding deviance and crime. What's deviance, what's crime, what's the difference between crime and deviance. Then functionalist perspective on crime, and then conflict theory on crime. And finally, family and intimate relations. From the fourth chapter, family and intimate relations, you need to know the basic concepts. Then you need to apply the theoretical perspectives to explain family. Right? You need to explain family from functionalist perspective, conflict perspective, and finally from interactionist perspective. So that's your syllabus for your midterm exam. That's your syllabus for your midterm exam. Now, about the question pattern. First, there will be one broad question. First, you have to answer one broad question. So, okay, let me talk about the short questions first. Short questions, answers, your answer should be to the point. For the short questions, your answer should be to the point. Lengthwise, for each short question, you should not write more than 1 page. 1 page is the maximum. Ideally, half page for short questions. For short questions, maximum you should write 1 page and ideally half page. And for the broad question, maximum you can write
is 3 pages and ideally 2 pages. If you have medium size handwriting, then 2 pages will be enough. And if you have um, if you have uh, if you have big handwriting, then 3 pages should be enough. ঠিক আছে? That's what I'm expecting from you. And since you have just 1 hour, Minimum length for broad questions maximum 3 pages, maximum. and minimum. Sir, minimum. Minimum 1.5 page. Okay, so thank you. ঠিক আছে? Considering you have medium size handwriting. ঠিক আছে? For the broad question, I'm expecting that you should start with the introduction, then you should in the body part you should discuss the main points, and finally you should have one conclusion for the broad question. Introduction, body, conclusion. In the body Sir. part you should have more than 1 paragraph. In the body part you should have more than 1 paragraph. And for the short question, it's to the point. Just write 1 paragraph. That's it for the short questions. Yes, questions. তার মানে ব্রড কোয়েশ্চেনের ওইটা স্যার ওই আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের মতো, মানে Kind যদি of. স্ট্রাকচারটা ভাবি, Yeah. তার মানে স্যার ওই যে একটা কি বলবো টপিক সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করতে হবে ওইভাবে, Yeah. তারপর লাস্টে Exactly. থিসিস Yeah. স্টেটমেন্ট আছে। জি Exactly. স্যার, Exactly. আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার। Questions, confusions, any concerns? Students, do you have any questions? চারটা চ্যাপ্টার, স্যার আমার কোশ্চেন আছে, চারটা চ্যাপ্টার থেকে কি কোশ্চেন মিক্স করে আসবে নাকি যে স্যার এটাই প্রশ্ন যে মিক্স করে আসবে নাকি জাস্ট হাফ আলাদা করে আসবে বা দুইটা চ্যাপ্টার এক মিক্স করে আসবে, কিরকম আসবে প্রশ্নটা? So তুমি জানো যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আছে ফাংশনালিস্ট পার্সপেক্টিভ, কনফ্লিক্ট এন্ড ইন্টারঅ্যাকশনিস্ট পার্সপেক্টিভ। ঠিক আছে না? এই পার্সপেক্টিভস গুলো কিন্তু কনফর্মিটি চ্যাপ্টারেও আছে এবং ফ্যামিলি চ্যাপ্টারেও আছে, আছে না? সো তাহলে জি, কোশ্চেন গুলো তো মিক্স হয়ে যাচ্ছে। সো এমন কোশ্চেন আসতে পারে যে এক্সপ্লেইন ফ্যামিলি ইউজিং ফাংশনালিস্ট এন্ড কনফ্লিক্ট পার্সপেক্টিভ। সেক্ষেত্রে তো চ্যাপ্টার 1 এবং চ্যাপ্টার 4 মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এটা একটা পয়েন্ট। আর তুমি যেটা বলছো যে পার্ট মানে কোশ্চেন 1 পার্ট এ পার্ট বি থাকবে কিনা, হ্যাঁ এরকম থাকতে পারে যে ব্রড কোশ্চেন 1 পার্ট এ পার্ট বি থাকতে পারে। Part A can carry 3 marks and part B can carry 7 marks. In that case, both of the questions will be from the same chapter. বুঝতে পেরেছো? স্যার And কোয়েশ্চেন কি আমার অ্যাসাইনমেন্টের টাইপের হবে? questions Yes, হতে sir. পারে, হতে পারে। স্যার আপনি কি একটা এক্সাম্পল দিবেন, মানে কোন এক্সাম্পল? বুঝার? স্যার কোনো প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন বা সামথিং দেওয়া পসিবল? নো। আচ্ছা স্যার, স্যার। আমাদের অ্যানসারের লেন্থ গুলো যদি আবার একটু স্পেসিফাই করে বলতেন স্যার। বললাম তো, আরেকজন বলো, কে বলবে? শর্ট কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে একদমই প্রিসাইজ হবে, টু দা পয়েন্ট হবে, এন্ড ম্যাক্সিমাম 1 পেজ। ম্যাক্সিমাম 1 পেজ আর আইডিয়ালি হাফ পেজ। আর ব্রড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে 2 পেজ এনাফ, মিনিমাম হচ্ছে 1.5 পেজ। ইন্ট্রোডাকশন, না বডি এন্ড 3 পেজ, কনক্লুশন হ্যাঁ 2 পেজ এনাফ, হ্যাঁ মিনিমাম 1.5 পেজ and highest 3 pages. হ্যাঁ, আর ইন্ট্রোডাকশন, বডি আর কনক্লুশন থাকবে, বডিতে মোর দেন 1 প্যারাগ্রাফ থাকবে। আর পার্ট এ আর বি এভাবে করে যদি ব্রড কোশ্চেনে কোশ্চেন আসে তাহলে সেটা একই চ্যাপ্টার থেকে আসবে। Exactly. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Now, আমার বলা শেষ, এখন তোমরা বলো। তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে, কোনো কনসার্নস থাকে, তাহলে ইউ ক্যান
we can talk about it. Do you have any questions, students? কোনো চ্যাপ্টার ওয়াইজ, কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো টপিক থেকে কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার। বলো। স্যার ওই মানে সোশ্যাল ইমাজিনেশনের ব্যাপারটা স্যার, মানে হুম আমরা যে স্যার ক্লাসে শিখছি ওই যে সোশ্যাল বিহেভিয়ার এন্ড সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন, হুম হুম তো স্যার এইটা যদি মনে করেন শর্ট কোশ্চেনে আসে, আমরা কি মানে দুই সাইড দিয়ে ওইভাবে ডিসক্রাইব করে তারপরে বলবো? হুম 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 হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। Structure, behavior, how structure connects with behavior, how behavior influences structure, how structure influences behavior. আর স্যার এটাকে মানে এক্সপ্লেন করবা, জি স্যার। এক্সাম্পল দিবা একটা। জি স্যার। আর স্যার ওই প্রত্যেকটা ওই যে সোশিওলজিক্যাল থিওরিজ এর আগে তো আগে মানে হুম হুম শর্ট করে আর কি, মানে প্রতিটা বইয়ের চ্যাপ্টারে ওই যে অল্প হুম একটু হুম করে সোশ্যাল ইমাজিনেশনটা হুম আলোচনা করছে। হুম হুম তো তার মানে কি স্যার এটা মানে বইয়ের ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আমরা নিব? মানে এইটা কি মনে করেন ওই যে ইন্ট্রোডাকশনের টপিক সেন্টেন্স হিসেবে ইউজ করা যাবে? কোনটা কথা বলছো তুমি? পার্সপেক্টিভস গুলোর কথা বলছো? স্যার মনে করেন এই যে যেমন কনফর্মিটি কিংবা ফ্যামিলিস, হুম মানে হুম সবগুলাতেই তো সোশ্যাল থিওরিজ আছে, কিন্তু তার আগে তো যে হুম মেইন টপিকে যাওয়ার আগে হুম আগে হুম উপর দিয়ে একটু বেসিক আলোচনা। কনসেপ্টস, জি বেসিক জি। কনসেপ্ট। So, হুম হুম স্যার ওই মানে ইন্ট্রোডাকশন কি চাইলে ওই স্টাইলে লেখা যাবে? হুম দিতে পারো, বা একটু ইন্টারেস্টিং করতে পারো, আচ্ছা জি স্যার। আর স্যার একটু লাস্ট ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, করতে পারো। স্যার লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে আমার, স্যার একটু কন্টেম্পোরারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি এটা একটু বলেন স্যার। কন্টেম্পোরারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি তো খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যার সোসাইটি কোনগুলো? যেটা হচ্ছে যেখানকার ডিভিশন অফ লেবার খুবই হাইলি ডিভাইডেড, তারপর হচ্ছে প্রোডাকশন হয় অটোমেটেড, এই কয়েকটা ফিচার্স আছে কন্টেম্পোরারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। কন্টেম্পোরারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি কি ওই কালচার চ্যাপ্টার থেকে? জি স্যার। এটা তো এটা খুবই মনে ডিফিকাল্ট আছে। কিছু না, খুবই তো ডিফিকাল্ট কিছু না, এটা তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি হচ্ছে ফিউডাল সোসাইটি, পরের স্টেজটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। ফ্রম agrarian society to industrial society, the transition happened from agrarian society to industrial society in the 1750s. After the industrial revolution, the structure of the society changed totally. Societies used to be agrarian before the industrial revolution, and after the industrial revolution the society transformed from being agrarian to industrial. Now most of us are living in the industrial societies. Bangladesh is a highly industrial society. Bangladesh is partly agrarian and partly industrial. তারপর হচ্ছে মিউট করো then European societies, American societies, those are highly industrial societies. They are industrial because the production happens mostly in the industries. People work mostly in the industries, তাই না? In the western জি part of the স্যার। world, most of the people work in the industries. It's a trend that started after the industrial revolution, after the 1750s. Before 1750s, people used to work on lands, on fields. People used to work in small cottage industries. People used to work with their family members, right? But now in the industrial society, people work with strangers. Before industrial revolution, during the agrarian era, people used to work with their kingship members, তাই না? ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরার আগে অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটিতে পিপল ইউজ টু ওয়ার্ক উইথ দেয়ার কিংশিপ মেম্বার্স। যাদের সাথে কিংশিপ টাইস ছিল তাদের সাথেই কাজ করতো, জমিতে কাজ করতো, স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি রান করতো, ফ্যামিলি বিজনেস ছিল ছোট ছোট, সেগুলোতে মানুষ একসাথে কিংশিপ মেম্বারসদের সাথে কাজ করতো। হাজবেন্ড ওয়াইফ ইউজ টু ওয়ার্ক টুগেদার, old young used to work together. But after the industrial revolution, the structure of the society completely changed.
the structure of economy changed, the structure of politics changed, the structure of family changed. In the industrial societies, people left their villages and started to work in industries. They moved into the cities. Urbanization শুরু হয়ে গেল after industrial revolution. People left their villages and moved into the cities. শহরে মানুষ কাজ করা শুরু করলো ইন্ডাস্ট্রিতে। ইন্ডাস্ট্রিতে people started to work with strangers. Division of labor বেড়ে গেল. People started to become dependent on each other. একজন একজনের উপর ডিপেন্ডেন্সি বেড়ে গেল। সো এটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি কয়েকটা কমন ফিচার হচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমন ফিচার অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি ইজ ডিভিশন অফ লেবার, এক্সট্রিম ডিভিশন অফ লেবার। একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটিতে ডিভিশন অফ লেবার ইজ এক্সট্রিমলি হাই। We see extreme amount of division of labor. So if you talk about Bangladesh, ঢাকায় মানুষ নিজের খাবার নিজে উৎপাদন করে না, মানুষ খাবারের জন্য আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তারপর নিজের কাপড় নিজে উৎপাদন করে না, কাপড়ের জন্য আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তারপর হচ্ছে কোন একটা সার্ভিসের জন্য আমরা একজন আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। বাট এটা হচ্ছে রিসেন্ট ট্রেন্ড। It started after the industrial revolution. Before industrial revolution, agrarian society যখন ছিল তখন মানুষের মধ্যে এত বেশি ইন্টারডিপেন্ডেন্সি ছিল না। মানুষ নিজে ফসল নিজে ফলাতো, নিজে কনজিউম করতো, নিজে কাপড় নিজে প্রডিউস করতো, নিজে কনজিউম করতো। ডিপেন্ডেন্সি এত বেশি ছিল না। মানুষ নিজের ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথেই থাকতো এবং ডিভিশন অফ লেবার ওয়াজ নট সো এক্সট্রিম। But after industrial revolution, division of labor got very extreme. তারপর প্রোডাকশন শিফটেড, হ্যান্ডলুম থেকে মেশিন লুমে চলে আসলো, তাই না? আমরা এখন দেখছি মেশিন লুমে হচ্ছে কাপড় উৎপাদন হচ্ছে। আগে হচ্ছে হ্যান্ডলুম ইউজ করে মানুষ কাপড় প্রডিউস করতো। এটাতে ফলে কি হলো? এফিসিয়েন্সি বেড়ে গেল, প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেল, ঠিক আছে? মানুষের স্কিল কমে গেল। যখন প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেল মেশিন ইউজ করে, তখন মানুষের স্কিল লেভেল কমে গেল। পিপল বিকাম স্পেশালাইজড, ঠিক আছে? পিপল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি আর স্পেশালাইজড, পিপল আর নট স্কিলড, তাই না? তুমি একটা ফ্যাক্টরিতে দেখো, কাপড় বানানো ফ্যাক্টরিতে, সেখানে পিপল আর স্কিলড, পিপল আর স্পেশালাইজড, তাই না? একটা গার্মেন্ট ওয়ার্কার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছে, সে একটা শার্ট নিজে বানাতে পারে না, টোটাল পুরো শার্টটা সে নিজে বানাতে পারে না। একটা গ্রুপের লোক হচ্ছে শার্ট কালার করছে, একটা গ্রুপের লোক শার্ট সুইং করছে, একটা গ্রুপের লোক ডাইং করছে, তাই না? সো কেউ কিন্তু একটা টি শার্ট কিন্তু একজন বানাতে পারে না, মানে দে আর নট স্কিলড। The labors that we have in the industrial society are not skilled, they are specialized. But before industrial revolution, during the agrarian era, people were skilled, people were not specialized, people were skilled. একজন কৃষক, সে he was a skilled farmer, সে জানতো একটা ফসল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কাল্টিভেট করতো, তাই না? তারপর কাপড় যে বানাতো স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে, তারা হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কাজটা নিজেই করতো। দে ওয়্যার ভেরি স্কিলড। বাট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, মোস্ট অফ দ্য লেবার্স আর স্পেশালাইজড, দে আর নট স্কিলড। সো এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি বললাম? যে ডিভিশন অফ লেবার, দেন পিপল আর স্পেশালাইজড, দে আর নট স্কিলড, দেন আর কি আরবানাইজেশন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কারণে। এই তো এইগুলো, এটা খুবই ইজি, বুঝছো? এটা কমপ্লিকেশন কিছু নাই এখানে। জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার একটা কনফিউশন, মানে আমি চ্যাপ্টার 4-এ যে ইন্টারাকশনিস্ট পার্সপেক্টিভ থেকে যে ফ্যামিলিকে বলা হয়েছে ওই বিষয়টা বুঝতে পারিনি। interaction is perspective on family. So according to the আর কি বলো, আর কিছু আছে?
না না না, বললাম আর দুইটা বুঝতে পারছি, তাও ওইটা বুঝলাম আচ্ছা না, 3 so interactionist perspective using interactionist perspective how can you explain family so according to the interactionist perspective the structure of the society is not pre-existing ঠিক আছে functionalist perspective and conflict perspective sees society as pre-given structure of the society as pre-existing functionalist perspective sees the structure as pre-existing বুঝতে পারছো এই জুম জি কতক্ষণ স্যার। চলবে জুম কতক্ষণ চলবে স্যার আলটিমেট স্যার 40 মিনিটস চলে। 40 স্যার মিনিট আর চলবে 9 মিনিট আছে স্যার। আল্লাহ আচ্ছা তারপর কি করব তাহলে আবার রিজয়েন করব সবাই হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে আবার রিজয়েন করো যদি শেষ হয়ে যায় সো কুইকলি বলি সেটা হচ্ছে functionalist perspective and conflict perspective see society as the see social structure as pre-given as pre-existing ঠিক আছে on the other hand conflict interactionist perspective sees society as uh, society's structure as a structure as a কি বলবো as a ongoing process meaning interaction of people can change the structure of the society স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে that's the argument of interactionist perspective functionalist conflict perspective বলছে যে স্ট্রাকচারটা pre-given pre-existing people cannot change the structure ঠিক আছে is the structure that determines people's behavior however interactionist perspective বলছে কি না it's the people the interaction pattern of people that changes and alters and determines the structure of the society so it's the other way around people's interaction change the structure of the society or forms the structure of the society তাহলে এখানে আমরা ফ্যামিলিতে যাই ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা কি প্রি গিভেন নাকি চেঞ্জেবল according to the interactionist perspective the structure of family can be changeable the interaction pattern of the family members change the structure of family or determines the structure of family or forms the structure of family এখন interaction pattern গুলো কেমন একটা patriarchal সোসাইটিতে patriarchal ফ্যামিলিতে ঠিক আছে না ফাদার ইজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি তাই না সো জি স্যার। বাবা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটা পেট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলিতে বাবা অ্যাজ এ ডিসিশন মেকার। হ্যাঁ কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে জোরে জোরে কথা বলে জোরে জোরে কথা বলা তারপর বাবা কি করে একটা পেট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলিতে কিভাবে তার পাওয়ারটাকে এক্সার্ট করে কি কি সিম্বলের মাধ্যমে এক্সার্ট করে চিন্তা করো তোমার বাসায় বাবা কি কি সিম্বল ইউজ করে তার পাওয়ারটাকে এক্সার্ট করে তোমার মায়ের উপরে বা তার ছেলে মেয়েদের উপরে একটা বাবা একটা পেট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলিতে সে জোরে জোরে কথা বলে রাগ হয় তাই না এই রাগ হওয়া ইটস এ সিম্বল অফ পাওয়ার জোরে কথা বলা এই আমার উপর কথা বলবো না এই যে জোরে করে কথা বলা ইটস এ সিম্বল অফ পাওয়ার তাই না তারপর ছেলেমেয়েরা ছেলেমেয়েরা কিভাবে বাবা মার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ছেলে মেয়েদের পাওয়ার পেট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলিতে কম বাবার তুলনায় অথবা মার তুলনায় সেখানে ছেলেমেয়েরা বাবা মার প্রতি পোলাইটলি বিহেভ করে পোলাইট জেস্চার শো করে তাই না বাবার সাথে পোলাইট জেস্চার শো করে মেয়ে পোলাইট জেস্চার শো করে তার বাবার প্রতি বাবা বাসায় আসলে মেয়ে হয়তো বা মেয়ে যদি বড় হয় তাহলে চা বানায় নিয়ে আসে ঠিক আছে ইটস আ পোলাইট জেস্চার ছেলে হয়তো বা ছেলে তার বাবা মার সাথে পোলাইটলি ইন্টারঅ্যাক্ট করে এই যে ইন্টারাকশন প্যাটার্ন গুলো এই ইন্টারাকশন প্যাটার্ন গুলোই কিন্তু ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটাকে ডিটারমাইন করে
according to the interactionist perspective. The interaction pattern of family members determine the structure of family. এখানে ইন্টারাকশনটা হচ্ছে সিম্বলস এর মাধ্যমে, ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, অবজেক্টস এর মাধ্যমে। ঠিক আছে, যেমন হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, ডাইনিং টেবিল থাকে, ডাইনিং টেবিলে অনেকগুলো চেয়ার থাকে, রাইট? সবগুলো চেয়ার গুলো কিন্তু এক একটা চেয়ারে কিন্তু এক একটা মিনিং আছে, রাইট? The head of the family is supposed to sit in a particular chair. That chair is symbolic. রাইট or wrong? তোমাদের বাসার ডাইনিং টেবিলে বাবা কিন্তু ওই যে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি যে চেয়ার সেখানে বসে, তাই না? ওই যে একটা চেয়ার থাকে না, যেটা হচ্ছে সবার শুরুতে থাকে, সিঙ্গেল চেয়ার থাকে, বাবা কিন্তু ওখানে বসে বিকজ হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। সো ওই চেয়ারে বসার মাধ্যমে ইয়োর ফাদার tells you that he is the head of the family. So that chair is not a simple chair, it's not an ordinary chair, it's a symbolic chair. বাসার সবচেয়ে বড় রুমটা, তোমার বাবা মা থাকে ওই বড় রুমটাতে, বিকজ দে হ্যাভ দ্য অথরিটি ওভার ইউ। ওই রুমটা কিন্তু সিম্বলিক রুম, ইটস নট অ্যান অর্ডিনারি রুম। বাসার যে সবচেয়ে মাস্টার বেডরুমটা, মাস্টার বেডরুমে কে থাকে? তোমার বাবা মা থাকে, বিকজ দে আর দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, বিকজ দে আর দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। ওই যে সব মাস্টার বেডরুমটা, মাস্টার বেডরুমে তো বাবা মা থাকে। সো মাস্টার বেডরুমটা ইটস এ সিম্বলিক রুম, ইটস নট অ্যান অর্ডিনারি রুম। সো ওই বাসায় তো বাবা মা ওই রুমে থাকে, এবং ওটার মাধ্যমে তুমি যখন তোর বাবার রুমে যাও তখন গেট নক করে যাও, কিন্তু তোমার বাবা যখন তোমার রুমে আসে তখন গেট নক করে না। দিজ আর ইন্টারাকশন প্যাটার্নস। গেটে নক করা, ইটস এ সিম্বল। When you enter into your father's and mother's room, you knock on the door. It's a symbol, it's a gesture, it's a gesture of politeness, respect. But when your father or mother enters into your room, they don't knock on the door because they have more authority, more power over you. So these are all interaction patterns, and all these interaction patterns form the structure of a family. That's the main argument of interactionist perspective. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আচ্ছা মিটিং শেষ হবে। Do you have any questions, class? Those who have question, please rejoin the meeting. ঠিক আছে, আমি এখন মিটিংটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। So those who have any questions, any more questions, then please rejoin the meeting. ঠিক আছে, আমি মিটিংটা এখানে এন্ড করছি। If you don't have any question, then please don't rejoin. ঠিক আছে, and if you have questions, then you can rejoin.